indikativno i vrlo zanimljivo. Mi smo vas htjeli dočekati s jednom pričom koja je vezana, dole ste mogli vidjeti na ulazu lansirnu rampu, ovdje s moje desne strane je taj čuvar obale. Nama je u Riječkoj razvojnoj agenciji, zahvaljujući razumijevanju našeg vlasnika, ambicija da ovo bude nova točka iz koje krećemo u novu tehnologiju. Pozdrav s moje strane, drago mi je da mogu biti danas ovdje s vama. Promjenom promišljanja daljnjeg razvoja gospodarstva promijenio se i koncept aktivnosti porina, podizanjem razine tehnološkog znanja. Želimo to omogućiti prije svega malim i eventualno srednjim poduzetništvima. And at the end, I wish to thank all our guests from different countries from Europe for you coming here and give you support to our idea. And I think that all participants will be very pleased to hear your lectures and your experience. Thank you very much for you coming. Ima jedna dobra poslovica koja kaže moramo paziti na naše male da oni ne narastu. Tako i naš skup RiScience narastao sa relativno malim brojem partnera. Na danas možemo reći respektibilni broj. Jako mi je drago pozdraviti naše goste i prvenstveno prijatelje. I'm very glad to be here in this beautiful city of Rijeka. I'll try to present briefly some of the experience we have in Cluj-Napoca. About 20 years ago, we moved to 3D printing or additive manufacturing or rapid prototyping. These new technologies are opening amazing opportunities, both for industrial applications and for medical applications. I won't go into details because I think that quite many of you are aware of these technologies. For example, this product has 9 components and it has been produced in our department just as one piece, a functional one. We try to teach our students both how to design them, how to use them, and how to make them cost effective. But it worked very fine. So what I want to say is that what we do, it's not just theory. Šta u zadnje vrijeme nisam u mogućnosti jer su baterije slabe. Najveći problem sa baterijama je što je domet koji ima ta baterija originalna je jako mali jer ja idem svaki dan u tu garažu, ali naravno imam želje malo poznati i ostali svijet sam, neovisno o tuđoj pomoći. Da je zbilja neusporedivo bolje sa bilo kakvim tradicionalnim i baterijama na tržištu. Predstavljam našega Rolija. Unutar godine dana osjećao sam prešao preko 1000 km. Iskusio nevjerojatne osjećaje slobode, sigurnosti i neovisnosti s novom baterijom. Isto tako postao sam okružen stručnim ljudima što dokazuje da imamo sposobnosti napraviti bateriju koja je samo jedna od komponenti električnih kolica. Gledano s ekonomskog stajališta, ova baterija donosi znatne uštede prilikom samog održavanja kolica i najveći postotak kvarova na električnim kolicima proizlazi baš zbog zastarjelih baterija. Evo, zovem se Davor Mandić, radim u laboratoriju Metris. Ovako, sam Metris je osnovan negdje u 11. mjesecu 2009. godine. Znači, tokom godina smo ga upgradeali. Ovdje je na ovoj slici prikazana ukratko, znači, naša organizacijska struktura. Slučajnim posjetom mene i sina jednom predavanju gospodina Svena u gradskoj biblioteci, gledam malo šta ta djeca radi u tom inkubatoru, vrlo zanimljive stvari. Kod konvencionalne proteze koristimo, ne znam, razne kompozitne materijale od karbona, niglasa, kevlara i tako, i smola, akrilni koje su kancerogene, pa i to ćemo nekako na neki način uštediti i izbjeći. Sadašnje proteze su kombinacija laminacije smola, znači epoksi i akrilnih smola u kombinaciji sa karbonom, kevlarom i sličnim stvarima. A sad... Zašto je to napravljeno sad jedna, tako da se dokaže da to možemo. A naravno, ono što je nama sada bitno za taj, recimo, znanstveni
pristup. Kod konvencionalnog ležišta u Republici Hrvatskoj računamo da ima negdje oko 40 do 45 tisuća amputiraca. Potkoljenih, natkoljenih. Evo, mi dolazimo sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, sa katedre za preradu polimera, dakle sve što je vezano uz polimerne materijale, time se mi bavimo. Između ostalog, naš fakultet je dobio 4 IPA 3C projekta, jedan od njih je i ovaj naš o kojem ćemo danas nešto malo pričati. Ono što smo također isto jako ponosni, to se moramo predstaviti, tu je isto bio dakle moj kolega Katalenić odgovoran za to. Tu je bilo jako teško odvojiti taj potporni strukturu koja je još uvijek u stvari nedostatak ovih tehnologija, tako da smo na kraju se odlučili za selektivno lasersko sršćivanje koje je stvarno ispalo na kraju pun pogodak. First of all, I have been working in Atenea, that is the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development. In Grasshopper we use the generative modeling, layer by layer for deposing, and or using numerical control machine as a milling machine. Imamo sretnu okolnost da su nam gospoda Veljak došla ovdje, malo će nam zasvirat, tamo nam je i poslužena nekakva mala zakuska. So, the real production of art. I have to say we are talking about metal art, so bronze, metal, I don't know, aluminum or something like that. I'm not an artist, of course, but normally Italian artists comes to me because they have to produce their piece of art. Every time artist brings to me some piece of paper with a draft, handmade. Rarely they bring to me some sample ceramics or something like that. But they doesn't have the skill to produce the real piece of art because the spirit of the artist is inside, is not outside. Art, a mechanical piece of art is something emotional. How can we transfer the intention of the artist to the workers to produce this piece of art? This is a big problem. Look at the slices here. This has been the process when this girl put some plastilin between one and the other slices. Something about the companies. We have a 10 years old experience. For nearly 10 years we are successfully providing consultancy services, increasing the number of patents, export growth, increasing the value of companies, increasing the prestige of the country. They are both Slovakia companies, but we are opening together our office in Rijeka in July, I hope. Invited lecture certificate is awarded to Professor Nikolaj Balk. Mr. Davor Mandić from Metris, also thank you very much. Stvarno dobro, evo, da ti naša draga, da. Da. Čestitam, profesore. Grazie. Thank you very much. And now going most difficult, you know.
We just won't talk. There have been interesting presentations today, and probably the most important thing would be to find some ways how to put at work what the industry and private companies need with what the latest advances in technologies are offering. The statue of Marco Aurelio, of course, have been paid from the government, but this kind of money is not the money I think the professor was talking about. I can show you the experience my company had through the financial situation in the past in Italy. Komercijalna perspektiva toga u odnosu na naš sustav kojeg imamo trenutno u državi. Pa ovako, ako gledamo, znači, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje propisao je neku jedinstvenu cijenu za ležište proteze, koja je sad u okvirima nekih 6.500 kuna. The different technologies regarding additive technologies, that is the same situation with other processes. What we have, maybe in the first moment we can exchange the data about these technologies. We can combine our strength. We will make one list with all participants, with our guests here. Mišljenje u ovom području biti od velike važnosti sa etičke perspektive. Naravno, tu mislim možda na moguću zloupotrebu ili tako nešto, do čega se nadamo da neće doći. Zašto ne bi onda kroz ovo jedan od prvih manjih projektića, mikroprojektića bila kako bi se bolje povezali upravo to, recimo? Hajmo napraviti to u školama u Zagrebu, hajmo to napraviti u školama u Rijeci. Radimo projekt o uvođenju aditivnih tehnologija kao izbornog kolegija u te škole. Biće uključeni svi profesori koji su smjera tehničkoga tamo, koji drže takva predavanja. Međutim, postoji slučaj u Italiji čovjeka u kojem je to ugrađena mlađa osoba koji je potrošio tu znači, protezu i sad je to praktički nemoguće izvaditi jer kost je urasla u samu protezu. Of course, this is very interesting momentum in which we are living. What shall we do now? Because no one can see what will be in next 10, 15 or 20 years. I notice is that this is definitely a moment of innovation that is now has to do a reality check of how innovation is downloaded in the reality of what we are living. A good project leads to a solution, but a good project needs a cooperation because nobody knows everything, and now the deeply knowledge of different fields is very important to create innovation, but the project derives to the market who pays and the preparation of designers. This is a problem because I see the market gives nothing more money for the project and nothing more time for the project. We can check it somehow and then maybe surgeon in Croatia can implant. So we can close the circle. The implant, it's not just the geometry, as Giorgio was saying. It's the surgeon gives me some guides regarding the way he's going to orientate the implant. The surgeon is designing some special holes where he will be using titanium screws.